function. So what is the component? The component is a JavaScript function, and it is going to be create a project by splitting into parts of a project. So yesterday we have shown how to create a header component and all. So normal in what we can say, yeah, in the component home is there. So how we are splitting? This is the header component, footer component, and app.js. It is the here we have a main root component. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ app.js ಅಲ್ಲಿ app.js ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, home.js ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. home.js ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರು ಅಂಡ್ ಫೂಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ added a two more component, so that is called a header and footer. ಹೆಡರ್ ಫೂಟರ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ what we can say like ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. Okay, so now what I want to do, I will go here. Okay, so today next topics we are going to do with the React JS. We'll search it, we'll go for it and learn. Okay, so this is the official website of React JS. So here we are going to be creator the components and different concept we are going to be learn. The first one is a creating a component. So component ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it's a JavaScript function. ಹೆಂಗೆ? See, app.js is one component, home is a one component, header is a one component, footer is a component. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಫೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೂಟರ್, ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫೂಟರ್ ಅದು. ಹೆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ಹೆಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾನೊಂದು 1000 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, 1000 ಫೈಲ್ಸ್ನ ಹೆಡರು ಮತ್ತು ಫೂಟರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ 1000 ಫೈಲಲ್ಲೂ ಹೆಡರ್ ಫೂಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 1000 ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸಾರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, 1000 ಸಾರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್. Okay, so it is throwing an error because of this text. I will remove, save it. We'll go here. Okay, ಇದು ನಮ್ದು ಹೆಡರು ಫೂಟರು
ಸಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ನಾನು ಇದು 1000 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದು. ಏನಪ್ಪ 1000 ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೌಸರ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸು, ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಗೂ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಂದೇ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ 10 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡರ್ ಫೂಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಡರ್ ಫೂಟರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, dark cyan, save it. We'll go here. See, ಇದು ನಾನು ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು 10 ಪೇಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, 10 ಪೇಜಲ್ಲೂ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೆಡರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೂಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆ 10 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೆಡರ್ ಫೂಟರು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್? ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿ ನೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್. The React apps are made out of components. A component is a piece of the UI that has its own logic and appearances. A component can be as small as button or large as an entire page. ಅಂತ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಟನ್ನು, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು ಬಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡರ್ ಈಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಪ್. ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆಎಸ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೋಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಆ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ 2 more ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಹೆಡರು ಮತ್ತೆ ಫೂಟರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ nesting of a component. Okay, so writing a markup with the JSX. So this is the one thing. ಏನು ಸರ್, ನಾವು HTML ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ H1 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಡ್ಯೂ, ಫಾರ್ಮು, ಲಿಸ್ಟು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಮಾರ್ಕಪ್ ವಿತ್ JSX. JSX ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, inside a JavaScript we are writing the HTML, that is called a JSX.
The markup syntax you have seen above is called a JSX. JSX ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ HTML ಬರೆಯೋದು, that is called a JSX. Okay, it is an optional, but most React projects uses a JSX for the convenience. All the routes recommended for support a JSX out of the syntax. JSX is a stricter than HTML. ಏನು ಹಿಂಗೆ JS ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so this is a strict BR tag ಇಲ್ಲ ನಾನು forward slash ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ somewhat it will run in the HTML, but here it will not run. Okay, so this is a JSX. Writing a markup with JSX ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ writing a Java HTML code inside a JavaScript ಅಂದ್ರೆ ಅದು JSX. This is a interview question. ನಾವು HTML ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, JSX ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ರಿಟರ್ನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ HTML ಫೈಲ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ JSX. Okay, the next will be adding the style. What is the style? So how to add a style? In React, you specify the CSS class name with the class name. So how to define? So if you want to pass write a style, you already written class name for the footer. Now normal ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ID ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, then class ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But in React.js, class equals to the class name, something like that. But ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಪ್ಯಾರಾಟೆಕ್ಸ್ಟ್. So how to define a style? Using a class name. Okay, so this is a how to run the this what we can say, adding a style. The next is the displaying the data. Okay, how to display a data? So every data, how it is communicating? Anyone? So I have a two applications. So anyone can tell me, this is the one my front end application, and here it is a back end application, and somewhere here a database. Okay, so they are communicating each other on which format? Can anyone? We already discussed so many times. What is the format of data it is sent? Mahadev, Sweta, Sivlingaya, anyone? At least you can say hi, no, or anyone. What is the data format it is going to be sent to the server? Or it is going to be take the, if you yes say yes in the text, or else say no, I will tell. No worries. Mahadev, Sweta. Yeah, can you tell me? Okay, fine. Sweta? Yes. Okay, Shivlingesh. Okay, Nandanadgowda. Okay, so I explained many times. So data will be, uh, it is going to be sent. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜೇಸನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಜೇಸನ್. ಹೆಂಗೆ ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ನಿಮ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್? ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ, ಟೈಟಲ್ಲು, ಬಾಡಿ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ದು ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಟಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಟು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಾಡಿ, ಸೊ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಇದು ಒಂದು ಜೇಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪೋಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಟು, ಇದು ಐ ಡಿ ಟು ಟೈಟಲ್ ವೆನ್ ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೇಸನ್. ಇದು ನೀವೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್. ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸು ಏನೋ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಡೇಟಾ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು? ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೋಲನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ and something 7975454855. ಇದು ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಟು ದಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಬೇಸು. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ ಜೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಡ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್, ನಾನೊಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಗೆಟ್ ಒ ಟಿ ಪಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅದು ಒ ಟಿ ಪಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. Okay, so that is why uh, it will do the like this. Okay, so this is called a JSON JavaScript object notation. So JSON format ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ React JS component ಅಲ್ಲಿ ನಾನು I want to display the data. Where is that one? So I have a some user data. So that is a name and image URL and a size. Okay. So that is I want to display here. Okay, then style. Okay, here it is the data is there. The first one is a name and the second one is a image, class name, source, alternative, and the style, everything they have written. Okay, so let it be first we are going to be define this data. First I will create a one component. The component name is inside a folder. Go here, display data.jsx. Either you can go for a JS or JSX. Okay. So how to create a component? Import React from React. Save it. Then the function. See here double S is happened. I will rename. I will make a
single display data bracket open close brace and return bracket. So this much we know. Div. Okay. Okay, this is my component. So I have some static data. Okay. So I am going to be create a one form of a data. So for that, I will go here, constant, my data, or else you just data equals to, I want to create a one JSON format. So what is a JSON format or a normal object format? User, okay, I will take a something user and I will create a one JSON, that is the username Virat, and either you can take a double quote or single quote, that's okay. That email equals to virat@gmail.com, and image, image or image URL colon. So I will add a, I will go here, I will Pixabay Virat Kohli. Pixabay is a website, okay. So I will get a uh, this image, okay. Okay, so this image I will take. Okay, so I will take this one. Right click, inspect. Okay, so this image, Control X, I will add here. Okay, so idu image URL. Okay, now I want to iterate this data. ಈ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ. Okay, so now I want to display this data. So how to display? So there are two possibilities. They are using a direct H1 user.name. So that is we'll try first. Something H2 bracket user dot name. User is a my array name, dot name. Sorry, this is the username. Save it. So this is the project. So first we'll run this one. So if I run means okay, it is now running successfully. Just I want to run this one. We'll go here. So still it is running like this. But I want to display this list as well. How? So just I will go here in the app.js. After home component, I will add a, what is my component name? The component is a display data. DIS. One mistake in ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so we need to do export default display data.
Okay, so now what we are going to do in the app.js less than disc ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸಿ ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Then I want to print the image URL. Okay, so how they are doing? So this is the what we can say, define the images URL like this. Okay, so what I will do, in the display data I will go here. I will type img source. Almost all similar, but here we are doing the flower bracket here instead of this one directly class name. We are using a flower bracket here. So what is the this one object name, JSON object? This is the user, and I want to fetch the image. So the image URL I need to take here, user dot image URL. Save it. We'll go to the browser. We'll see here. But I want to display here. It's how to do. Yeah. So just I will go here. Home component. Header is here, and I will add a display data. See, automatically it is imported. I will close this one, and I will go to the app.js. I will remove from here. Save it. We'll go here. See here. This is the header, and this is the name, and this is the image. How it is happening? So what we are done, so we are all components are individual. This is the header component, and this is the display data component, and this is the footer component. So we have divided into three components. Okay, so this is how it is going to be work. So how it is running? The app.js will be first it is running. So first it is running the app.js. Internally it will call a home.js. Okay. So again home.js again internally call the first header, and next it is calling the display data, and this is the display data, and next it will call the a footer. So we have split it into three files. Header ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಫೂಟರ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ splitting of a component. So this is called a display a data. Okay, so what we will do, I have a more number of a data. Okay, how to display, let's say, just a minute, I will open this data. So what it contains, it contains a JSON data. So this JSON data I need to uh, display. Okay, so here it is a one data is there, so we have displayed. How about if it is having a more number of data? Okay, so here we have a n number of data. So then how to display the JSON data? So this is the one JSON data. We are going to be display the data. 1 minute. Okay, so I want to display this data. So how to
display. So we need a we what we need a first we need a component and we need a data, then we need to display that data to and the component. The first what we will do, uh, okay, so I want to display the this data. Okay, copy. Okay, so I will go here. So this is a, I will take a one more data. I will create a display dot JSX. Okay, so I will use a one more short command called a React functional component export. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. The constant uh, posts. Okay, I will tell now how to debug a code if get an error, how to solve, and how to search a error in the Google. Everything I will tell you in this program. Okay, post equals to bracket, because we don't have a single data, right? That's why I'm using a square bracket. So this is my data. So I want to display here. Okay, so how to display the data? So there is a one function called a map function. We already know how the map function will work. Okay, so what is the map function? Anyone? What is the main feature of map function? Map function, it will not allow the duplicate values. Okay, so here I will do, this is the post. Save it. Post dot map of bracket, sorry, post is equal to, I will take a one more variable post, then I will take a li as a list item, bracket post dot user id. So this is the first user id, and copy, control v, post dot id. Okay, so we need to change the structure. Okay, so just run it. Then we are going with like what we can say, a different a data. So just I want to run this one. So display data is there, and I will call a one more after footer. I will call in a home only. That is a DISM. See here, it is a display component in the display here. It is a just click here means automatically it's imported forward slash saved. So then we'll go for here in the browser. See here, display data. Here it is printing the data like this. Okay, so then I want a what is this called a display data title I want. So sorry, poster dot, sorry, oh, sorry, post dot title, save it. We'll go here. See, these are all the post, right? Sun, these are all the different post. So you want a body, save it. We'll go here. See, this is the body content it is going to be.
So how it is going to be work? So this is our component. We know this one. Display is my component and return and the due is there. Then I have one array posts. Post means ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 10 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದು ನನ್ನ ಅರೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೂಪ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ treated as a one count if it is a duplicate value. Okay, so post posts and post is a singular. Post is this one. So first it is going to be a dump this first one post into post. Second, third, at the sixth post it is going to be dump this one. The post dot body means it is going to be print like this, or else post dot title means it is going to be print like this. Got it? So this is how to post a data. Okay, so display, post and everything it is here. So now what we are going to do, this is how to display the data. Okay, so sir, how to do this one? Okay, if I do something or I want to do some coding, so just search here Google. If I get any error or something like that, okay, so you just search for the display a data from a JSON into React JS. Okay, so if you just search for any this one, you will get a error. Stack Overflow is a one thing. It is giving a like all the solutions, almost all. See, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಈ ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾನ ಹೌ ಟು ಫೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ವರೀಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಇದೆ. Okay, so this is your a data. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, okay, just I will copy this one. Okay, we'll copy, we will add inside a return. Okay, first ಏನು ID, ಇಮೇಲು, ID, ನೇಮು, ಇಮೇಲು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಡಮ್ಮಿ JSON, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? So this is your one dummy JSON. Copy, constant, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸರ್ಸ್ equals to bracket, sorry, control V. ಸೊ ಇದು ಒಂದು JSON ಡೇಟಾ ಇದು. Okay, so like that I can create a n number of JSON. Copy, control V, comma, control V. So something ID1, Gramble1, BET1. So this is a
I will remove the address. Okay, work. I don't want it too complex. Phone number idu ಕೊಡ್ತೇನೆ and something. This is the website. Something Google and ID 2 Gramble 2 and Brett 2 and 2. I will remove address Gmail. Com and this is the ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ .com. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಂದು ಮೂರು ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೂರು ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ನೇಮು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅರೇ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಂಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ and user dot name, that is a user dot name. So td ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ and mail to user dot email or user email and td user dot phone ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to be fetch the phone and last one is href equals to user dot website. User ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಅರೇ ನೇಮು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್. Okay, the next is what? So this is it is telling parsing unexpected token in the home ಅಲ್ಲಿ no, oh, sorry. Okay, no issues. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 10 ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎರರ್. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 10? Line number 10 is here. Constant. This is the floor bracket, so everything looks correct. Okay. So here it is a open. This is the close. Okay, here we have done a mistake. Written. So this is a one JSON data. This is the second JSON data, and this is the third JSON data is there. It looks great. Okay, what I will do, I will just cut into this one. Okay, I will cut it. Okay, the mistake we have done is instead of adding a here, we have copied here, so that is the mistake here it is showing. Okay, so now we need to see the output. We'll go here. What is the output? See here, ID, username, email, phone number, website. So you might have 1,000 data here. I will just copy paste the same thing. Copy, Control V, Control V, save it. See here, google.org. If I click this, it is going to be come here. Got it? So this is how to display the data. Okay, so you just try it. Okay, so no worries. So as days goes on, so you will get to know how to do and all. So you don't practice this project. Okay, I will create a small project. Just I have shown how to copy or take some code from the Google. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೀವು ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್